The Constitution of India, Preamble. We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. Hello 8th standard children. So you all are busy watching videos, I suppose, of all the subjects and doing the work systematically. I hope you have completed the notes of the last lesson. When I ask for submission, you have to submit it to me, not before that, because if you send those notes in between, there are chances of my missing those notes. So I will ask class wise. I shall actually send the message to your class teachers and they will forward it to you. Those respective days you can send it to me. Okay, so Gurukulam School last week witnessed a very good, gallant event, that is sports for 12th standard students, as a sort of dedication for them, because it is their last year over here in this school, isn't it? So we could see the vigor, the vibrancy, enthusiasm among all the teachers and the students also. Very happy to be a part of the school, and I would like to continue with the same vibrancy while teaching you also, children, because today I am going to start a new chapter, new lesson, that is solutions. Okay, so you have studied about solutions right from UP classes. You know what is solution. You might have heard of solute, you might have heard of solvent. What is solute, what is solvent and what is solution? Now, before going into this topic, please remember this sort of formula. You remember, recollect all these formulas, isn't it? You write down the formulas in maths and you practice. Similarly, this particular formula that I am going to write here, you have to remember it for a long time, okay? And that is nothing else than solute plus solvent is equal to solution. Solute plus solvent is equal to solution. Now what is solute, what is solvent, what is solution? For example, if I am taking 1 glass of water and if I am adding 1 spoon of salt to it, what is the solute and what is the solvent? Salt ano solvent, water ano solute. Why I always call salt or sugar as solute and water as solvent in salt solution or sugar solution? There is a reason. You must know all this before. Before I go into this topic, solutions, you must know these words: solute, solvent and solution. So if I take 1 glass of water, if I am adding salt to it, salt is always the solute in this case, because I am adding only a pinch of salt. The quantity of salt is less and the quantity of water is very, very high. ഏതാണോ കുറവ് അതാണ് solute, ഏതാണ് കൂടുതൽ quantity അതാണ് solvent. Together, when I stir that salt and water together, I get salt solution. Similarly, if I add sugar to water, sugar is the solute and water is the solvent. Why? Because sugar is less and water is always more. Okay? So solute eppalum koravaayirikkum, solvent koodudalaayirikkum. Together we get solution. Is it clear? Now children, in the beginning there is a figure in the first page. They have shown many solutions. Okay, have a look at this figure. Okay, even in your day-to-day life you come across many solutions, isn't it? You drink Horlicks, Boost, tea, coffee, all that is a solution. Lime juice, it is a solution. So you should know the parts
not the parts exactly, what constitutes a solution? What is needed to form a solution? We of course need a solute and a solvent to get a solution. Now in the first page there is a table given. Have a look at the table. I'll read it out one by one for you. Okay. So 4 columns are there. First column is about solution. Second column is the state of the solute. Third column is state of the solvent, and the fourth column is state of the solution. Clear? Now the first solution given and its constituents are also given below that. First one is brass. Last class I taught you about alloys. Do you remember? Brass is an alloy. Why brass is an alloy? Because it is a mixture of 2 or more metals. In this case 2 metals. So brass le edakka metals aanu chernittundaakka? Zinc and copper. Zinc and copper together constitutes brass. So in this case, what is the solid? Solute in this case is zinc, solvent is copper, and together we get the solution that is called as brass. Okay. Now the second solution, that is salt solution. Salt solution, we need salt and water. Salt is a solute and water is a solvent. Now what is the state of the solute? Salt in the state endana? Salt in the state varna Kerala, Tamil Nadu alla teacher parana. Salt in the state nu varna solid ano, liquid ano, gas ano? Salt is always solid. Okay. Now what about water? Water is a solvent. What is the state of that solvent? Liquid. Now salt solution is formed. What is the state of that solution? Uppu vellam endu state ilana? Solid ano, gas ano? Liquid alle. So you have to write there liquid. Third is soda water. You know soda water. Soda, you all drink soda, isn't it? How do we make soda water? By passing carbon dioxide gas to water. So carbon dioxide gas is the solute. Solute in the nature enda idu? Gaseous. It is given. And what is the solvent there? Water. Water in the state is liquid. Together we get soda water. What is the nature of the solution? Liquid. Okay. Then the fourth one, mixture of alcohol and water. Alcohol and water together. Alcohol korvana edukka, water aanu koodudal. So alcohol is the solute, and what is the state of that? Liquid. Water is the solvent, the state is liquid. Together solution is also liquid in state. Appo I shall again read out the answers for you. First case, in the case of brass it is solid, solid, solid. Then solid, liquid, liquid. Soda water, it is gas, liquid, liquid. Alcohol and water, it is liquid, liquid, liquid. Now if you have a close look at this table, you can understand one fact. What is it? Have a close look at the table, you will understand one thing, that whatever is the nature of the solvent, the solution will also be of the same state. For example, brass solvent in there no copper, that is solid state ana. Appo solution solid ana. Alcohol and water, water is liquid lana, solvent is liquid state, so solution also is liquid in state. Soda water, gas and water, water is liquid, so the solution is also liquid. Have a close look at the state of the solvent. Whatever is the nature of the solvent, the solution's nature or the state will also be the same. Again I repeat, salt solution for example, the second one. Salt is solid, water, the solvent is liquid. Solvent liquid aanengil solutionum liquid state la irikkum. Okay. So this is one important fact that you have to remember. Whatever is the nature of the solvent, the solution will also be of the same type. Okay. Now again I repeat, solute plus solvent is equal to solution. Why? In the case of salt solution, salt solution, salt is the solute and water is the solvent, we get salt solution, right? Why I always call salt as a solute? എന്തുകൊണ്ടാണ് ടീച്ചർ സോൾട്ടിനെ സോൾവെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞില്ല? There is a reason. Whatever is less in quantity,
ഒരു സൊല്യൂഷനിൽ എന്താണോ കുറവായിട്ട് എടുക്കുക ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾവേസ് എ സൊല്യൂട്ട്, കൂടുതൽ എടുക്കുന്നത് സോൾവെൻറ്റ്. റിമെമ്പർ ദിസ്. അൺലെസ് യു റിമെമ്പർ ദിസ് it is very difficult to go further. Clear? Okay, now I move on to the very important two terms that you are learning for the first time. That is, first one is dilute solution and the second term is concentrated solution. First one, dilute solution, and the second one, concentrated solution. What is the meaning of dilute solution? What is the meaning of concentrated? So first I'll teach you about dilute. Please focus to what I am teaching because you are learning all this for the first time, children, okay? Now before that I'll read out this paragraph for you and then I'll teach you. Okay, so concentration of a solution refers to the amount of solute dissolved in a fixed amount of solvent. Fixed amount of solvent, please underline that, okay, when you write down in the file. A solution containing a small amount of solute is known as dilute solution, and that which contains large amount of solute is known as a concentrated solution. So concentration പറഞ്ഞാൽ എന്തെന്ന് ആദ്യം ടീച്ചർ പറയാം. Before that, fixed amount of solvent, that is very very important. For example, I am taking two glass beakers. Both the glass beakers I am taking nearly 100 ml of water. രണ്ടിലും ഒരേ ഫിക്സ്ഡ് എമൗണ്ട് ആയിരിക്കണം, 100 ml of water. This also contains 100 ml. ഫിക്സ്ഡ് സോൾവെൻറ്റ് ആയിരിക്കണം. എമൗണ്ട് വിൽ ബി ഫിക്സ്ഡ്. 50 ആണെങ്കിൽ ഇതിലും 50 എടുക്കുക, ഇതിൽ 75 എടുത്താൽ ഇതിലും 75 എടുക്കണം. ഓക്കെ, എന്നാലേ നമുക്ക് ഡൈല്യൂട്ടും കോൺസെൻട്രേറ്റഡും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ? Now in this case I am adding just 1 teaspoon of salt. Okay, ഇതിൽ 1 teaspoon of salt ഇട്ടു, nearly 10 grams maybe. ഇതിൽ 2 teaspoon of salt, maybe 20 grams. Okay, so this is just an example, children. Okay, ഇതിൽ ടീച്ചർ 10 grams of salt ഇട്ടു, ഇതിൽ 20 grams of salt. Same thing, ഉപ്പ്. Which one will be dilute here? Which solution will be dilute? This or this? If you were in front of me, I would have asked you. But I know you all would have guessed by now. This is a dilute solution. This solution is dilute. Why? Because both the cases, if you have a look at both the beakers, this contains less amount of solute. Okay? ഇതിൽ സൊല്യൂട്ട് ടീച്ചർ 10 gram എടുത്തിട്ടുള്ളൂ, ഇതിലോ 20 grams ആണ്. ഏതിലാണ് കുറവ്? ഇതിൽ. സോ ലെസ് എമൗണ്ട് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് ഉള്ളത് ഡൈല്യൂട്ട് ആണ്, കൂടുതലാണെങ്കിലോ ഇറ്റ് വിൽ ബി കോൺസെൻട്രേറ്റഡ്. ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ, ചിൽഡ്രൻ? ബട്ട് ദ കണ്ടീഷൻ ഈസ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് സോൾവെൻറ്റ് മസ്റ്റ് ബി ഫിക്സ്ഡ്. എന്നാലേ തീരുമാനിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇതിലൊരു ബക്കറ്റും ഇതിലൊരു ചെറിയ ഗ്ലാസ്, ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് പോസിബിൾ ടു കമ്പയർ ലൈക്ക് ദാറ്റ്. ഓക്കെ, same amount of solvent ആണെങ്കിൽ it is easy for us to say which is dilute and which is concentrated. Now suppose I am coming to visit, I am visiting one of the students of maybe 8A or 8B, one child. When I go to that child's house, he will offer me lime juice. Okay, in that he will add maybe 2 spoons of lime juice and that 1 glass of water. 2 spoons of lime juice in 1 glass of water. And when I go to the other child's house, maybe that child adds 3 spoons of lime juice and water. So which is dilute? The first child offers dilute juice because he or she has added only 2 spoons. The other child 3 spoons. That is more, isn't it? So that is concentrated. Is it clear? I hope now you are clear with this dilute and concentrated. Dilute varnal less amount of solute. Concentrated means more amount of solute. Clear? Thickness. കൂടുതൽ ഇപ്പോൾ ചായ ചിലർക്ക് ലൈറ്റ് ചായ പറയില്ല, ചിലർക്ക് തിക്നെസ് ആയിട്ട് കൂടിയിട്ട് വേണം എന്ന് പറയും. ദറ്റ് ഈസ് ചായപ്പൊടി കുറവുള്ളവർക്ക് ദറ്റ് ഈസ് ഡൈല്യൂട്ട്. സീ ചിൽഡ്രൻ, ദിസ് ഈസ് ജസ്റ്റ് എൻ എക്സാമ്പിൾ, നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറയുകയാണ്. ഡൈല്യൂട്ട് മീൻസ് solute will be less, concentrated means solute will be more in the fixed amount of solvent. Okay, now I move on to the next
very, very important terms that you're studying for the first time, that is unsaturated solution. Second one, saturated solution. Third one, supersaturated solution. You are learning all this for the first time, so be very, very attentive, okay? ഇതൊക്കെ എന്താ ടീച്ചർ പഠിപ്പിക്കണമെന്ന് വിചാരിക്കേണ്ട. I will explain everything in detail to you. Clear? The first one is unsaturated solution, second is saturated solution, third is supersaturated solution. Now again you have to imagine, okay, when I am teaching you just visualize, then you will be able to grasp it faster, better manner, okay? Now suppose I am taking 1 glass of water. In that 1 glass of water, first I added 1 spoon of salt. I stirred it. The salt dissolves. Again 1 more spoon. Stir, it dissolves. Third spoon, that too dissolves. Now when I started adding the 4th spoon, it is not getting dissolved. 3 spoons I could dissolve in that 1 glass of water, but the 4th spoon, when I started adding and when I stirred it, it did not dissolve. So what has happened there? There a limit is reached. Beyond the limit, I was not able to dissolve that salt. ഒരു ലിമിറ്റ് വരെ ടീച്ചർക്ക് അത് ഡിസോൾവ് ആക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇളക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എത്ര ഉപ്പിട്ടാലും അത് ഡിസോൾവ് ആവില്ല, അത് അങ്ങനെ സെറ്റിലായി നിൽക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ടീച്ചർക്ക് 3 സ്പൂണ് ഡിസോൾവ് ആക്കാൻ പറ്റി. ബിയോണ്ട് ദാറ്റ് പറ്റിയില്ല. ഇറ്റ് റീച്ച്ഡ് എ ലിമിറ്റ്. സോ ദാറ്റ് ലിമിറ്റ്, വെൻ the solute dissolves in the solution, there comes a point where we can't dissolve it any further. Or a limit ettikayinal, that is called as saturated solution. So what is saturated solution? The point where no more solute can dissolve. Inni solute inni idu meede dissolve avilla. Aa oru stage ettumbo, that is called as saturated solution. Okay, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുമ്പ് എന്തായിരുന്നു, എത്ര വേണമെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്താൽ അത് ഡിസോൾവ് ആയിക്കൊണ്ട് പോകും. ദാറ്റ് സ്റ്റേജ് ഈസ് അൺസാച്ചുറേറ്റഡ്. സോ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് വിൽ ബി അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് സൊല്യൂഷൻ, വേർ I can keep on adding it. Okay, again I repeat, this time I'll take sugar. Okay, for those children who are very, very sweet, all are sweet, it's for everyone. Okay, take a glass of water, add 1 spoon of sugar, stir it, sugar will dissolve. Second spoon, it will dissolve. Third spoon, it will dissolve. Fourth spoon also, sugar dissolves. അപ്പോൾ ഇതുവരെ it is getting dissolved, that is unsaturated. But when I started adding the 5th spoon of sugar, it did not dissolve. അപ്പോൾ അവിടെ ലിമിറ്റ് എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. Okay, beyond that I can't dissolve it any further. That is called as saturated solution. I hope you have now understood what is meant by unsaturated and saturated. Saturated means a limit where I can't add any more solute further and dissolve. 10 gram add ചെയ്തു dissolve ആയി, 15 grams add ചെയ്തു dissolve ആയി, 17 grams add ചെയ്തു dissolve ആയി. പക്ഷേ 20 grams add ചെയ്തപ്പോൾ 18 grams add ചെയ്തപ്പോൾ dissolve ആയില്ല. So 17 വരെ unsaturated ആയിരുന്നു, 18 dissolve ആയില്ല. ആ സൊല്യൂഷൻ ഏത് സ്റ്റേജിലാണ്? അവിടെ സാച്ചുറേറ്റഡ് സൊല്യൂഷൻ ആണ്. ഓക്കെ, I hope this is clear, and now I'll tell you the definitions. In the textbook they have given example of salt. If you want, you can try it with different solutes. Ammonium chloride example is also given. Now here I told you about salt. Salt, first 10 gram, 20 gram, 30 gram, then 35. 36th gram when I added, I couldn't dissolve it. So that is saturation level. But in the case of ammonium chloride, I can add 40 grams, it will dissolve. 41st gram when I added, it did not dissolve. From this, it is clear that different solutes have different solubility rates. Now the next word is solubility. What is the meaning of solubility?
Solubility means the amount of solute that can dissolve, the power, എത്രത്തോളം dissolve ആവണോ അതാണ് ആ സോൾട്ടിൻ്റെ ആ സൊല്യൂട്ടിൻ്റെ solubility. Solubility of a solute എന്ന് പറഞ്ഞാൽ the amount of the solute that can make a solution saturated. അത് മീതെ ഡിസോൾവ് ആവില്ല, എത്രത്തോളം ഡിസോൾവ് ആവണോ അത്രത്തോളമാണ് അതിൻ്റെ solubility, the amount that gets dissolved. ഇപ്പോൾ ഒരു ഗ്ലാസ്സിൽ 36 ഗ്രാം ഉപ്പിട്ടിട്ട് ടീച്ചർക്ക് അലിയിക്കാൻ പറ്റുക, 36 ഗ്രാംസ് ആണ് അതിൻ്റെ സോളിബിലിറ്റി. അതേ സമയത്ത് അമോണിയം ക്ലോറൈഡ് ടീച്ചർക്ക് 40 ഗ്രാംസ് ഇട്ടിട്ട് വെള്ളത്തിൽ ഇളക്കിയിട്ട് അത് ഡിസോൾവ് ആവും. ഇപ്പോൾ സോളിബിലിറ്റി അമോണിയം ക്ലോറൈഡിൻ്റെ 40 ആണ്. So for different solutes, the solubility rate is also different. For some other solutes, it can get 50 to 60 grams also can dissolve in the same solvent, same amount of solvent. Okay, the condition is the amount of solvent must be same. Okay children, for your better understanding I am just telling you one glass of water. One glass of water teacher ku suppose 20 grams of salt അലിയിക്കാൻ പറ്റിയാൽ that is its solubility. Clear? In 100 ml it is 36.1. You will know the solubility rates, there is a table after that. So the first is unsaturated solution, second is saturated solution. Now what is this super saturated solution? You all might have heard of Spider-Man, Superman. Have you heard about it? Yes, they all have some supernatural powers. Superman ഈ ബിൽഡിംഗിൽ നിന്ന് മറ്റേ ബിൽഡിങ്ങിലേക്ക് ചാടാൻ പറ്റില്ലേ? Spider-Man also you might have seen in cartoons and all that. Similarly, chemistryയിലും സൊല്യൂഷൻസിന് കുറച്ച് എക്സ്ട്രാ പവർ ഉണ്ട് in the case of super saturated solution. What is it? Listen to me carefully, okay? The third type of solution is super saturated solution. So for that again, unsaturated means we can keep on adding the solute, it will dissolve. That is unsaturated. Saturated means beyond the limit I can't dissolve it. It has reached saturation. Saturation പറഞ്ഞാൽ ഒരു ലിമിറ്റ് എത്തിക്കഴിഞ്ഞു, അതിന് ഇത് പറ്റില്ല. That is saturated solution. Now സാച്ചുറേറ്റഡ് സൊല്യൂഷനിൽ ഇപ്പോൾ ടീച്ചർക്ക് വാശിയാണ്, ഇനി ഞാനൊരു 5 ഗ്രാം അലിയിച്ചിട്ടേ ഇരിക്കുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും? ഈ സാച്ചുറേറ്റഡ് സൊല്യൂഷനെ ഐ വിൽ ഹാവ് ടു ക്യാരി ഔട്ട് സംതിങ് so that extra solute also gets dissolved. What can I do? I can heat the saturated solution, isn't it? Saturated solution, for example, this is a beaker that contains 100 ml of water. ഇതിൽ ടീച്ചർ 10-15 grams ആഡ് ചെയ്തു, അത് ഡിസോൾവ് ആയി. 20 grams ആഡ് ചെയ്തു, ഡിസോൾവ് ആയി. 35 ആഡ് ചെയ്തു, ഡിസോൾവ് ആയി. 36th gram അത് ഡിസോൾവ് ആയില്ല. സോ 36.1 gram 100 ml ഇട്ടപ്പോൾ ഡിസോൾവ് ആയില്ല സോൾട്ട്. അപ്പോൾ അത് സാച്ചുറേഷൻ ആയി കഴിഞ്ഞു. Now I will heat this. When I heat this, what happens? When the water becomes hot, if I add the extra solute, ടീച്ചർക്ക് 5-10 gram എക്സ്ട്രാ ഇട്ടിട്ട് അത് ഡിസോൾവ് ആക്കാൻ പറ്റും. സോ ഇപ്പോൾ ഈ സൊല്യൂഷൻ ഏത് സ്റ്റേജിലാണ്? ഇപ്പോൾ അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് ആണോ, സാച്ചുറേറ്റഡ് ആണോ, സൂപ്പർ സാച്ചുറേറ്റഡ് ആണോ? നൗ ഇറ്റ് ഈസ് സൂപ്പർ സാച്ചുറേറ്റഡ്. സാച്ചുറേറ്റഡിൽ ഒരു ലിമിറ്റ് ഉണ്ട്, പക്ഷെ അതിനേക്കാട്ടിലും കൂടുതൽ ടീച്ചർക്ക് അലിയിക്കാൻ പറ്റി. എങ്ങനെ? ബൈ ഹീറ്റിംഗ് ദ സൊല്യൂഷൻ. ഓക്കെ, so by heating the saturated solution we can make the solution super saturated. See, ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കൺഫ്യൂഷൻ ആവണ്ട കേട്ടോ. സൂപ്പർ, unsaturated, saturated, what is this teacher talking about? Relax, I'll explain it to you once more. Okay, so by heating the saturated solution we can make this solution super saturated. Okay, ചിലത് ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദ നേച്ചർ ഓഫ് ദ സൊല്യൂട്ട് ഓൾസോ. സൊല്യൂട്ട് പെട്ടെന്ന് അലിയണതാണെങ്കിൽ വേഗം സൂപ്പർ സാച്ചുറേറ്റഡ് ആവും. ചൂടാക്കിയാൽ നാച്ചുറലി സാച്ചുറേറ്റഡ് സൊല്യൂഷൻ സൂപ്പർ സാച്ചുറേറ്റഡ് ആവും. ക്ലിയർ? നൗ ദർ ഇസ് വൺ മോർ ടേബിൾ ഗിവൺ. there they have mentioned the solubility of different salts. Observe the solubility of the following substances at 30 degrees Celsius. 4, 5, 6, 7, 8 salts are given and their solubility is in 100 gram, that is 100 ml of water is given. First is sodium chloride, that is uppu, 36.1 gram ആണ് അലിയ പറ്റുക. 36.1 grams of salt will dissolve in 100 ml of water. Second,
Potassium nitrate 48. പറഞ്ഞാൽ 100 ml 48 grams of potassium nitrate complete ആയിട്ട് അലിയും. ഓക്കെ, സോളിബിലിറ്റി പറഞ്ഞാൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അലിയണത്. തേർഡ്, പൊട്ടാഷ്യം ക്ലോറൈഡ് എത്രയാ? 37.2 grams കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അലിയും. കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് 37.8. സോഡിയം നൈട്രേറ്റ് 87.6 grams ആണ്. 100 ml വാട്ടറിൽ 87.6 grams of sodium nitrate can dissolve. I told you എല്ലാ salts, എല്ലാ solutes-നും ഒരേ solubility അല്ല. See here, sodium nitrate 87.6 grams completely അലിയാനുള്ള പവർ ഉണ്ട്. നെക്സ്റ്റ്, calcium chloride 100, that is 100 grams of calcium chloride can dissolve in 100 ml of water. Completely it will dissolve. Next is calcium sulfate 0.264, very less, അലിയാത്ത പോലെയാണ് അല്ലേ. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് അമോണിയം ക്ലോറൈഡ് 41.4. 100 ml ammonium chloride is the salt. 41.4 grams മാത്രമേ അലിയുള്ളൂ. Okay, so that is its solubility. So I hope children now you understood about solubility. Solubility പറഞ്ഞാൽ I'll read out this, then now read out the sentences or the definition about solubility. The amount of a solute in grams required to convert 100 gram of a solvent into a saturated solution at a given temperature is known as the solubility of the solute in that solvent. Solvent-il എത്രത്തോളം സൊല്യൂട്ട് അലിയണോ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അലിഞ്ഞു പറഞ്ഞാൽ സാച്ചുറേഷൻ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. സോ സാച്ചുറേറ്റഡ് സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാവാൻ എത്ര സൊല്യൂട്ടാണോ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യണത് അതാണ് ആ സൊല്യൂട്ടിൻ്റെ സോളിബിലിറ്റി. 100 ml 36.1 gram ഓഫ് സോൾട്ട് ക്യാൻ ഡിസോൾവ്. അതേ 100 ml 41.4 ഓഫ് അമോണിയം ക്ലോറൈഡ് ക്യാൻ ഡിസോൾവ്. അപ്പോൾ സോളിബിലിറ്റി റേറ്റ്സ് ആർ ഡിഫറെൻറ്റ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്താ വെച്ചാൽ ഓൾ ദ സൊല്യൂട്ട്സ് ഡു നോട്ട് ഹാവ് ദ സെയിം സോളിബിലിറ്റി, ദേ ഹാവ് ഡിഫറെൻറ്റ് സോളിബിലിറ്റി റേറ്റ്സ്. സോളിബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോൾവെൻറ്റിൽ മാക്സിമം എത്ര സൊല്യൂട്ട് അലിയണോ അതാണ് അതിൻ്റെ സോളിബിലിറ്റി. ക്ലിയർ? ഓക്കെ, നൗ ഐ വിൽ ടെൽ യു വാട്ട് ഈസ് ദ മീനിങ് ഓഫ് unsaturated solution. The solution before reaching saturation is known as an unsaturated solution. That means the point where we can keep on adding and it will get dissolved. Clear? That is unsaturated. After that is saturated solution. I told you beyond the limit we can't add. Saturation ethikalnu. Clear? The solution obtained by dissolving the maximum amount of solute at a given temperature is known as a saturated solution. Maximum add ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, അത് കഴിഞ്ഞാൽ പറ്റില്ല. That is saturated. Now the third one, that is supersaturated solution. The solution which contains more amount of solute than that is required to saturate it is known as supersaturated solution. സാച്ചുറേഷന് ഇപ്പോൾ 36.1 gram ആണ് മാക്സിമം അലിയ, ദാറ്റ് ഇസ് സാച്ചുറേറ്റഡ്. കൂടുതൽ അലിയിപ്പിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മോർ ദാൻ ദാറ്റ്, സാച്ചുറേഷനെക്കാട്ടിലും കൂടുതൽ ഡിസോൾവ് ആക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ that solution where more amount of solute can be added to the saturated solution, that is called as supersaturated solution. So how we can make the saturated solution as supersaturated? By heating the saturated solution. So children, today I taught you about first formula, solute plus solvent is equal to solution. Then I told you always whatever is taken less in quantity, that is solute, more quantity, that is solvent, together we get solution. Solvent ഏത് സ്റ്റേറ്റിലാണോ അതുതന്നെയായിരിക്കും സൊല്യൂഷൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്. Then dilute and concentrated. Dilute means solute will be less. Okay. Concentrated means solute will be more. If we prepare Tang juice, if you add just 1 spoon of Tang to 100 ml of water, the color will be light. But at the same time, if you add 3 spoons of Tang powder to the same amount of water, the color will be dark. അപ്പോൾ ഏതാണ് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ്?
dark colored solution because you have added more tang to it. You all drink tang, isn't it? Ellarkku tang ishtamanallo. That is why I am suggesting this example. Now I hope you have got a clearer idea. Dilute and concentrated. Then I taught you about unsaturated. Unsaturated solution means we can keep on dissolving the solute. Then saturated solution where I can't add any more solute. A limit reaches, that is saturated. Third, I can make the saturated solution into supersaturated solution by heating the saturated solution. That is, saturated solution ne heat cheyidal adine സൂപ്പർ സാച്ചുറേറ്റഡ് ആയിട്ട് മാറും. അപ്പോൾ കൂടുതൽ സൊല്യൂട്ട് ടീച്ചർക്ക് അതിനെ അതിൽ ഡിസോൾവ് ആക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഒരു ലിമിറ്റ് എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. 36.1 gram of salt is the solubility in 100 ml of water. But beyond that, if I wish to add salt and if I wish to dissolve it, I have to heat the saturated solution and convert it into a super saturated solution. I hope you are clear with this idea. In the next class, I will move on with the next topic, very, very important topic, growing crystal, then about different types of solutions, that is true solution, colloid and suspension. The milk that you drink, it is a colloid. But at the same time, the juice that you drink, tang, is a true solution. Sand and water is a suspension. Why? What is the difference? പലതരം solutions ഉണ്ട്, പക്ഷെ അതെല്ലാം different types ആണ്. Okay, so I don't wish to confuse you anymore. So I have decided to stop here. I am winding up the session. That's all for now. Bye. Thank you.